끔찍했던 9.11 테러는 전 세계가 어떻게 한꺼번에 깊은 경기 침체에 빠질 수 있는지를 보여준 사건이었다. 아르헨티나에서 벌어진 경제 위기는 하나로 연결된 글로벌 경제 위험성에 대해 새로운 공포를 불러일으켰다. Can't get away from the fact that globalization makes us interdependent. So it's not an option to shed it. So is it going to be on balance positive or negative? 이것은 새로운 글로벌 경제의 탄생에 관한 얘기다. 20세기의 상당 기간 동안 사람들은 자유시장에 기반한 자본주의가 인플레이션과 경기 침체, 불황, 그리고 대량 실업을 초래한다고 비난했다. 그래서 각 나라의 정부들은 자유시장의 힘을 억제하고 자신들이 경제를 통제하려 했다. 이런 흐름의 방향을 처음으로 바꾼 것은 미국의 레이건 대통령과 영국의 대처 총리였다. 1980년대 시장에 대한 규제는 사라졌고 국영산업들은 민영화됐다. 그것은 세계적 변혁의 시작이었다. Part of what's happened is a capitalist revolution. At the end of the 20th century, the market economy, the capitalist system, became the only model for the vast majority of the world. 세계의 생각이 바뀌었다. 소련과 위성국들, 아시아의 신흥시장, 그리고 국가 주도 경제의 라틴 아메리카에 이르기까지 전 세계 정부들은 국가 통제 경제로부터 자유시장 경제로 이행했다. This free market revolution has really led to the new global economy. It excites some and terrifies others. 그러나 개혁은 고통스러웠다. (1980년대) 들면서 사회주의는 자본주의와의 경쟁에서 뒤처지기 시작합니다. 사회주의 체제의 국가주도 방식에 내재된 비효율이라는 문제가 겉으로 드러난 것이지요. 그리고 1990년 독일 통일을 계기로 사회주의는 몰락의 길을 걷게 됩니다. 종속이론을 신봉하던 남미에서도 경제가 파탄의 위기에 처하게 되고 이에 따라 체제의 불안정성이 높아지긴 마찬가지였습니다. 이들은 결국 시장 경제로의 개혁을 시작합니다. 그러나 개혁이라는 것이 그리 쉬운 것은 아닙니다. 특히 국가 경제 시스템의 골격을 뒤흔드는 경우에는 더더욱 그렇습니다. 러시아의 경우 시장 경제 체제로의 전환 과정에서 권력을 가진 일부 기득권층의 저항과 부패에 의해서 경제가 정실자본주의로 흐르는 결과를 가져오고 말았습니다. 종속이론을 벌인 남미 국가들도 자유시장 경제로의 전환을 시도했습니다만 경제는 발전하지 못한 가운데 오히려 빈부격차만 더 커지는 부작용을 낳았습니다. 결국 모두에게 고루 혜택이 돌아가는 경제 모델을 찾아가는 일은 그리 쉽지만은 않은 것 같습니다. 경제학자 제프리 sak스는 29살의 나이로 하버드 역사상 가장 젊은 정교수 중 한 명이 됐다. In 1985, some former students sent me a note asking whether I would be ready to come to a meeting with a group of visiting Bolivians. 당시 하버드 대학은 이들 볼리비아 사람들을 초청해 볼리비아의 극심한 인플레이션에 관한 세미나를 열고 있었다. I was absolutely fascinated, made a few observations. Somebody in the back of the room piped up and said, "Well, if you think you know what to do, you come to La Paz."
When I got to La Paz in July 1985, the inflation rate was about 60,000%. It was an extraordinary and terrifying thing to see, actually. It was a society at the edge of the precipice. 삭스 교수가 만난 볼리비아 정치인들은 모두 공포에 떨고 있었다. 단 한 사람만이 상황을 제대로 파악하고 있는 것 같았다. I met a man at a cocktail party one of the evenings at work. Didn't know him at all. I introduced myself. He said, "What are you doing?" I said, "Well, I'm writing an economic plan for the next government." And I said, I'm very, very pleased that you're studying this because we're going to beat these guys and you can come and work for us. So they all laughed. I said, "Oh, that's very interesting. What do you have in mind?" And I described a few elements, basically how to stop a hyperinflation. And he said, no, you have to go much beyond that. You don't understand. We need so much more. You're just going on the surface. This country needs a complete overhaul. We've got to get out of the mess that we're in. I wasn't sure whether he was provoking me, whether he was kidding, whether he was sober, whether he knew what he was doing. It turned out that this was Goni, Gonzalo Sanchez de Losada, a genius. 고니의 당은 실제로 선거에서 승리했다. 고니는 경제교육부 장관이 됐다. 고니는 대통령에게 시간이 별로 남지 않았다고 경고했다. We told him, you have 90 days before Bolivia's hyperinflation becomes the highest inflation in world history. So he told us, okay, you have 20 days, you have to start working now. There was a big discussion whether you could stop a hyperinflation or inflation period by taking gradual steps. In this, Jeff Sachs was influential. He's had all this gradual stuff that just doesn't work. When it really gets out of control, you got to stop it. Like in medicine, you got to take some radical steps, otherwise your patient is going to die. 경제 개혁안에 관한 정보가 외부로 새나가는 것을 막기 위해 그들은 집에서 작업했다. 며칠에 한 번씩 고니가 대통령에게 진척 상황을 보고했다. We said, look, boys, you got one chance. And remember, as Machiavelli says, all the bad news at once, the good news little by little. So he said, get it all done. Shock therapy is get it over, get it done, stop hyperinflation, and then start rebuilding your economy so you achieve growth. 1985년 8월 고니는 충격요법이란 이름의 경제개혁안을 공포했다. It caught everybody by surprise. It had great credibility. It was a shock. 충격요법의 도입으로 그때까지 볼리비아의 경제를 지배하던 종속이론은 폐기됐다. 정부 지출은 삭감됐고 가격 통제는 폐지됐다. 그리고 수입 관세도 인하됐다. 마침내 정부 예산은 균형을 되찾았다. We didn't use highly sophisticated economic theory to deal with hyperinflation. We just use very simple things, such as from now on the government will only spend what it gets. You get 1 peso, spend 1 peso. You get 2 pesos, spend 2 pesos. If we don't have it, we don't spend it. No borrowing from the central bank, and therefore the central bank did not have to print money.
충격요법을 도입하자 교통, 식품, 연료 등 생필품의 가격이 급격히 오르기 시작했다. 칠레와 같은 군사 독재 정권이 아닌 볼리비아 정부가 이렇게 고통스러운 정책을 강요할 수 있었던 것은 놀라운 일이었다. Bolivia may be a small country, but it had a very big impact in terms of kickstarting reform throughout Latin America. In Brazil, a former professor who actually used to teach the dependency theory launched a program of economic reform that looked a lot like shock therapy. Argentina was suffering from 20,000% inflation, and the new president of that country said, you know, we've seen this movie before. Pro-market reforms could be implemented under a democracy, and we demonstrated that it was possible here in Argentina. 라틴 아메리카 국가들은 볼리비아를 주목하기 시작했다. 매우 흥미롭게도 볼리비아의 경제 개혁은 지구 반대편의 동유럽 경제에까지 영향을 미쳤다. I was approached by a Polish government official who had watched the Bolivian reforms and then had seen the work that I had done in Argentina and Brazil. He finally asked me, well, would I go to Poland and help? The Poles themselves feared that they were descending into starvation. The shops were utterly empty for miles. I would see a woman just standing on the street sobbing. There's no milk in this city. I can't find any milk for my child. What am I going to do? It was terrifying. sak스 교수가 도착한 날은 바로 폴란드의 각 정치 세력이 모여 자유선거를 치르기로 합의한 날이었다. Bardziej jak dramatyczna. Dlatego, że system polityczny zmienić można w jedną noc. System ekonomiczny trzeba lat. Whenever Soviet power was challenged in Eastern Europe, the response was very clear. It was tanks, it was the Red Army. That was the case in Berlin in 1953, Budapest in 1956, Prague 1968. But the answer was different in Warsaw in 1989. Solidarity won 99 out of 100 seats. The head of the Polish Communist Party called Moscow for directions. Mikhail Gorbachev's answer was stunning. Do nothing, accept the outcome of a free election. And that was really the phone call that ended the Cold War. And of course, the great symbol of the end of the Soviet Empire was the fall of the Berlin Wall. One country after another broke free of communism. Poland, Hungary, Czechoslovakia, Romania. 1989 was truly a miracle year. 폴란드는 자유를 찾았다. 하지만 폴란드 자유노조에게는 폴란드 경제를 자유롭게 할 임무가 남아 있었다. 어느 늦은 밤 sak스 교수는 자유노조의 경제학자인 야체 쿠론을 바르샤바의 한 아파트에서 만났다. I was trying to explain how you get out of this mess that the communist system had left behind. Every couple of minutes, pound on the table. Tak, tak, tak. Yes, yes, yes. Rozumiem. I understand. And we'd go on and tak, tak. Rozumiem, rozumiem. And it was very, it was really exciting. We went on for a few hours like this. I was exhausted. The room was filled with smoke.
He said, okay, clear. Write up the plan. We got up. I said, well, this will be a great honor. We'll send you something just as soon as we can. No! Tomorrow morning, I need the plan. I laughed and he said, I'm absolutely serious. I need this written down now. We wrote up a plan that night and delivered it the next morning. They distributed it to the Solidarity members of the parliament. 자유노조 정부의 신임 재무장관은 삭스 교수와 마찬가지로 체제 변화는 빠르고도 대대적으로 진행돼야 한다고 믿었다. Just after breakthrough, there's a short period, the period of extraordinary politics. By definition, people are ready to accept more radical solutions because they are pretty euphoric of freshly regained freedom. One could use it only in one way, by moving forward very, very quickly. Poland decided to do what Bolivia did, to introduce shock therapy, cut back on government expenditure, and try and introduce a market system and see if it could work. 가격은 거의 2배로 뛰어올랐지만 물자 부족은 해결되지 않았다. Co to jest za rząd? Tyle lat człowiek robił, pracował i gówno z tej pracy. 발체로비치는 시장이 하루빨리 수요와 공급의 법칙에 따라 움직이기를 초조하게 기다릴 수밖에 없었다. 며칠이 지나자 마침내 농부들이 수확한 작물들을 시장에 내놓기 시작했다. I was going for a walk, and we are looking at the prices in the shops, the prices of eggs. 보좌관들은 그에게 달걀 가격을 주시해야 한다고 말했다. 상점에 달걀이 등장해 가격이 떨어지면 시장이 작동하는 징후라는 것이다. 드디어 달걀이 등장했다. 그리고 가격이 떨어지기 시작했다. And I remember that very important day when the prices of eggs are falling. This was one of the signals that the program, stabilization program, is working. 국영 중공업 부문을 개혁하는 것은 훨씬 어려운 일이었다. Once Poland became free, one of the problems I have to face was a fight about privatization. The big problem was the old industries inherited from the communist past, and there were wrenching problems of unemployment, of making them efficient, keeping them running, and that's where you saw a lot of the pain. 폴란드 국영기업들은 지나치게 많은 인력을 고용하고 있었다. 효율성과 생산성을 높이기 위해선 대대적인 해고가 불가피했다. Orientowaliśmy się, że program narzucony z zewnątrz, realizowany przez pana Balcerowicza, przede wszystkim uderza w warstwy Polaków, tych, którzy przyczynili się do wolności politycznej. 하지만 시장은 활기를 띠고 있었다. 수만 개의 중소기업이 생겨났고 경제는 번창하기 시작했다. You suddenly had thousands of people trading the same products in front of the state-owned shop, but at a much lower price. This is phenomenal because it shows enormously entrepreneurial drive of the Polish people. When you have your 5 minutes, take it. When the Polish people finally got that opportunity, they took the chance. They used the chance. 모스크바에서 특별 임무를 띠고 파견된 한 사람이 바르샤바의 소련 대사관에서
폴란드의 경제 개혁을 지켜보고 있었다. Soviet embassy in Warsaw had the feeling that this is a disaster for them. They didn't want to send my telegrams to Moscow. I was describing what's going on there, and they would completely disagree. I was very supportive, and they were very negative. I was sending the analysis to Gorbachev. Balcerowicz is doing the right thing for Paul. That's what I was saying. 고르바초프는 야블린스키에게 소련 경제를 신속하게 개혁할 방안을 내놓으라고 요구했다. I hoped to do in a year and a half as much as possible to make a transition from the Soviet economy to the market economy. I understood that we should move as quickly as possible. 하지만 고르바초프는 충격요법의 시행을 망설였다. 야블린스키의 개혁안은 결국 책상 위에서 먼지를 뒤집어 쓴 채 폐기됐다. Вот это для Советского Союза была площадка экспериментальная. И в этом смысле то, что реформы там начались и как они проводились, это имело большое значение. Но поймите, что ни одна страна не может повторить чужую реформу. Gorbachev was looking at Poland. He's looking around the world, trying to find some formulas that would help the Soviet Union make the transition. And what more logical place to look than in communist China, which is marching towards the market. 베를린 장벽이 무너지던 해인 1989년 고르바초프는 북경을 방문했다. 그가 북경에 도착했을 때 천안문 광장에는 반정부 시위자들이 모여들고 있었다. 중국에서도 공산당의 권력은 불안정해 보였다. 하지만 중국 경제는 등소평의 지도 아래 빠르게 변화하고 있었다. Deng Xiaoping was an old-style communist. He'd been very close to Mao Zedong, but he had fallen from power and had spent time when he was under house arrest pacing around in the courtyard, thinking through what had gone wrong. Why was this communist dream turning into such an economic nightmare? And when he came back to power, he said, I have two choices. I can distribute poverty or I can distribute wealth. 등소평은 동남아시아 경제 발전에 깊은 인상을 받았다. 이런 성공에는 화교들의 역할이 절대적이었다. They were lucky that after Mao died, Deng Xiaoping opened up China. He had to fight his own conservatives, the orthodox communists, who were terrified that this meant dismantling the socialist state that they were building. Deng Xiaoping said, don't worry, we're not pursuing capitalism, we're pursuing socialism with Chinese characteristics. 고르바초프의 중국 방문 이후 소련에서는 중국식 시장 개혁의 채택을 둘러싸고 격렬한 논쟁이 벌어졌다. The KGB said, well, why don't we do what China's doing? Keep political control, but open up on the margin. And we'll maintain our political power, we'll maintain the state enterprises, but we'll grow. That's what China did. 천안문 사태를 통해 중국 공산당은 정치적 통제를 포기할 뜻이 없음을 분명히 했다. Deng Xiaoping believed in restructuring before opening up. Glasnost and freedom and transparency and so on, that had to wait. First restructure and restructure under the old system by directive so that nobody can say no. Deng understood that if you release these forces, unless you do it in a controlled way, the system will collapse. He saved the country from an implosion like the Soviet Union. Many people say, why didn't Gorbachev do the China approach without understanding that that, of course, is what Gorbachev tried to do for 4 years. They just don't get it.
They don't understand that Russia was an 80% urbanized, heavy industrialized economy, whereas China was a peasant economy with 80% of the population in rural areas. In Russia, the non-state sector was 1%. It was nothing. So yes, you could get a few restaurants going, but you couldn't get to the core of the problem without addressing the industrial core of the system. So they had no easy way out. They had no gradual track like China. Gorbachev got stuck with economic reform. He began too late, and his reforms were too cautious. He never touched the foundation of the planned economy. (1991년 8월) 소련의 골수 공산주의자들이 쿠데타를 일으켰다. 민주주의 저항 세력의 대변인은 보리스 옐친이었다. 쿠데타는 진압됐다. 고르바초프는 간신히 쿠데타의 위기를 넘겼지만 그의 위신은 추락했다. 소련의 시대도 그와 함께 끝나가고 있었다. At the end of December 1991, Mikhail Gorbachev went on Soviet television. He told his viewers that the Soviet Union would, within a few days, cease to exist legally. After 7 decades, the Soviet Union was over. It was finished. Fade to black. 보리스 옐친이 새 러시아 공화국의 대통령이 됐다. 고르바초프와 달리 옐친은 개혁을 서두르고 싶어 했다. 그는 러시아의 시장 경제개혁 책임자로 젊은 개혁가 예고르 가이다르를 선택했다. For Gaidar, it was a shock. There was no money in the treasury. There was no gold. There was not even enough grain to get through the winter. It was unclear who was even in charge of the nuclear weapons. Gaidar later said that it was like flying in an airplane and going into the cockpit and finding no one at the controls. Армия ничего, что определяет функционирование государства. Не было работающей экономики. Было ясно, что если ничего не делать, а все очень боялись, что бы то ни было делать, то все это кончится катастрофой по типу голода, скажем. 고르바초프의 어설픈 개혁으로 인해 러시아 경제는 추락하고 있었다. 모든 생필품이 부족했다. We've been queuing every day to get something. Sugar, matches, salt. The stakes really were very high. Economic situation was absolute disaster. Inflation was about 20% a month. The shelves stood empty. The prices were skyrocketing. Gaidar had to move very fast. 당시 러시아 경제 책임자 가이다르의 나이는 35살에 불과했다. 그는 젊은 개혁주의자들로 구성된 팀을 꾸렸다. 그중에는 가이다르와 함께 반체제 활동을 했던 36살의 아나톨리 추바이스도 있었다. 강경파 공산주의자들은 그들을 핑크 반바지를 입은 철부지들이라고 불렀다. 러시아는 당시 36살이던 제프리 sak스를 초청해 경제개혁에 대해 자문을 청했다. I, of course, had the Poland experience in mind. Russia turned out to be something quite different. 당시 러시아 의회는 공산당을 비롯해 반개혁 정당들에 의해 장악돼 있었다. Gaidar was under remarkable political attack from the first moment. It wasn't 7 days after the start of reform that the head of the parliament called for the resignation of the government, for example.
ситуации в России, самоубийственности конфронтационной политики, необходимости сохранения политики. 가이다르와 그의 팀은 시대착오적인 공산당 체제가 자신들을 파멸시키기 전에 먼저 그것을 분쇄하기로 결심했다. 무기는 경제개혁이었다. It was more a survival tactic. How can we destroy the communist centrally controlled economy? Let's destroy the army, let's destroy the KGB, and let's destroy centrally controlled planning, rather than how are we going to build an economy. 러시아의 가격 통제가 없어지기 하루 전인 1991년 12월 31일. 가이다르의 가격 개혁은 다음 날부터 전면적으로 시행될 예정이었다. 이는 공산주의자들이 그때까지 지켜왔던 모든 가치가 사라지는 것을 의미했다. 가이다르의 다음 행보는 사기업을 범죄 행위로 규정했던 구소련의 법률을 폐지하는 것이었다. 그는 시장이 자유로워지면 물품 부족 사태도 해결될 수 있을 것이라고 믿었다. 효과는 오래전에 나타났다. Свой кабинет на Старой площади и проезжал мимо здания Детского мира, это на Лубянской площади напротив КГБ. И увидел огромную толпу народа. Потом послал своих помощников узнать, что там происходит. Они увидели толпу людей, сотни людей, с какими-то товарами и с указом о свободе торговли в руках, которые что-то продавали и покупали. И тогда я понял, что за 75 лет все-таки окончательно выжить предпринимательский дух так и не удалось. И, в общем, действительно, это был один из поворотных моментов. С этого времени дефицит в России был, видимо, обречен. Я чувствовал, что мы оказались правы, что рыночные законы даже в такой изуродованной экономике и очень тяжело, но все-таки работают. 개혁으로 시장은 다시 태어났다. 그러나 개혁과 함께 물가 상승이 시작됐다. I hurried to a department store to look at the faces of Muscovites. Whether they would revolt looking, at all these skyrocketing prices because Gaidar thought that they would increase twofold. They increased 12-fold. 물가는 계속해서 올랐다. 중앙은행을 장악한 강경파들이 상황을 더 악화시켰다. 그들의 정책은 인플레이션에 기름을 붓는 격이었다. The inflation came 500%, 600%, 700%. The money simply went to the ashes, simply to nothing. The population was simply smashed by that hyperinflation. And that's undermined all belief to the economic changes. 소련의 붕괴는 전 세계에 영향을 미쳤다. 소련의 계획 경제를 모델로 삼았던 인도의 이상도 산산이 부서졌다. This was a telling proof that a command type of economy was not as secure as we had thought. Therefore, the collapse of the Soviet Union was a major factor which influenced thinking on economic reforms in our country as in other countries. 바깥 세계와의 무역을 단절한 채 관료들이 주도하던 인도 경제의 성장이 멈췄다. 1991년 비효율과 부채에 시달리던 인도는 파산에 직면했다. We were borrowing heavily. We had to mortgage our gold deposits. Our growth rate had come to virtually zero. All this added to a very enormous crisis.
위기가 계속되고 있던 어느 날 경제학자 만모한 싱은 인도의 새 총리로부터 급한 전화를 받았다. 싱은 그 자리에서 재무부 장관에 임명됐다. Well, I said to him that we are on the verge of a collapse. Our foreign exchange reserves when I took over were no more than $1 billion. That is roughly equal to 2 weeks' imports. The argument was quite simple. We were in the midst of an unprecedented crisis. It was time to think big. 집권 여당에는 끔찍한 일이었지만 총리는 자유시장으로의 개혁안을 승인했다. Well, the rank and file of the party was simply bewildered. They did resist the kind of changes that we brought about. But we presented them the hard facts that unless all this was done, the economy would simply collapse. 인도 경제를 옥죄던 엄격한 허가 제도는 사라졌고 국가의 통제도 줄어들었다. 정부의 기업 보조금은 삭감됐고 관세 등 무역 장벽도 낮아졌다. 규제를 위한 각종 자격증 제도도 철폐됐다. We got government off the backs of the people of India, particularly off the backs of India's entrepreneurs. We introduced more competition to release the innovative spirits which were always there in India. The economy turned around much sooner and much more deeply than I had anticipated. Indian industry boomed. We created a record number of jobs. We were able to control inflation, and the economy was growing at the rate of 7% per annum, so our critics were completely silenced. 러시아 경제의 핵심 분야는 여전히 국가 소유로 남아 있었다. 매우 이상주의적이었던 젊은 개혁가들은 국유 산업을 헐값에 내다 팔아서라도 민주화시키겠다는 계획을 갖고 있었다. 민영화 프로그램을 책임진 사람은 아나톨리 추바이스였다. Он повторял. 70년간 지속된 공산당의 독점이 사라지는 순간이었다. 국가는 시민들에게 새로 민영화된 기업의 주식을 살 수 있는 쿠폰을 지급했다. We need millions of property owners, and not just a few millionaires. All Russian citizens, workers, pensioners, and small children will be given privatization vouchers worth 10,000 rubles. 그러나 한 가지 문제가 있었다. 민영화를 위한 구체적 계획이 전혀 만들어지지 않은 것이다. They had distributed 144 million vouchers to the people, but had no practical idea on how to get companies through the privatization process and actually into public hands, away from the state. 러시아의 젊은 개혁가들은 모스크바에 지점을 개설한 외국인 은행가 보리스 조던을 찾아가 민영화에 가장 적합한 기업을 하나 추천해달라고 요청했다. 시간이 얼마 없었다. They knew that if they didn't at least launch the program by December 9th, 1992, when the Congress of People's Deputies was getting together, the communists were going to kill privatization. 젊은 개혁가들은 시간에 쫓기고 있었다. It was very tight. If there wasn't going to be privatization, there was going to be no market economy. 그들은 첫 번째 민영화 대상 기업을 모스크바의 변두리에서 선택하기로 했다. 시간이 부족했던 그들이 선택한 기업은 레닌이 말한 커맨딩 하이츠, 즉 핵심 산업과는 거리가 먼 비스킷 공장이었다. I wouldn't say bribe, but incentivize them. We gave managers of their factories and the employees of the factories about 50% of the stock in the company. The balance of the equity would be sold in the public markets through these vouchers. We opened up the first official auction of a Russian company to the public on December 8th, 1992.
노릴스키 공장이 공매되던 날 반개혁 정당이 장악한 러시아 의회는 들끓었다. 강경 공산주의자들은 가이다르에 대한 신임 투표를 강행했다. I remember it very well. We'd already opened the auction. And I was sitting in the auction center. I was watching the television. And I watched Gaidar get removed. 옐친은 가이다르를 희생시킬 수밖에 없었다. 그를 대신한 빅토르 체르노미르드는 옛 소비에트 중앙계획경제체제의 영향을 깊게 받은 사람이었다. There's no doubt that after Gaidar was thrown out of the prime ministership at the end of 1992, that the level of corruption rose tremendously. 국유 기업들은 매각됐고 쿠폰을 통한 주식 거래도 걸음마를 떼기 시작했다. 시장 경제는 자리를 잡고 있었으나 그 출발은 불안했다. 모스크바에서는 투기가 난무했다. 어떤 사람들은 모스크바를 미국 개척 시대의 거친 서부에 비유하기도 했다. A lot of societies have corruption. Russia had an elite that had grown up in such an amoral environment under the Soviet system that they really did believe that property is theft. Okay, now we're in a private property system, we'll steal it. And Russia had a lot to steal. You had the oil, the gas, the nickel, the chromium, the diamonds, the gold. This extraordinary combination of huge natural resource reserves, and they were in state hands. 규모가 큰 회사와 주요 산업들은 여전히 과거 소련 시절에 임명된 관리자들인 이른바 붉은 중역들이 통제하고 있었다. 그들의 힘은 막강했다. 그들은 모스크바의 젊은 개혁자들과 민영화 정책에 대해 완강히 반대했다. 러시아 경제의 커맨딩 하이츠, 즉 핵심 산업 분야를 민영화할 수 있는 유일한 방법은 붉은 중역들의 권한을 강제로 뺏는 것이었다. I do remember one of the first meetings with directors, which was very tough. She was very tough. They hate the language we speak, they hate the face we have, they hate everything which was connected with us. These guys was the real owners of the country. I was fighting for the real commanding heights in terms of who run the economy. Who run the economy? Market or the Soviet directors? 노릴스크의 거대 공업단지는 붉은 중역들과 새로운 시장주의자들 간의 치열한 전쟁터가 됐다. 블라디미르 포타닌은 외교부를 그만둔 후 작은 무역회사를 설립했다. 수단과 방법을 가리지 않은 그의 공격적 경영 덕분에 그 회사는 몇 년 만에 러시아에서 제일 큰 은행으로 성장했다. I decided to become a businessman at the moment when I understood that it is possible, because I grew in a country where it was not possible, and there existed even a special article in a penal code of the Soviet Union which punished entrepreneuring activity. 어떤 사람들은 포타닌을 직관이 뛰어난 기업인이라고 칭찬했지만 다른 사람들은 악덕 자본가라고 비난했다. 1995년 그는 노릴스크 니켈을 인수하기로 마음먹었다. 포타닌은 이 목표를 이루기 위해선 가장 강력한 붉은 중역 중의 하나였던
아나톨리 필라토프를 꺾어야만 했다. Filatov of Norilsk, the hardest guy, one of the most powerful men in Russia. Potanin, who was at that time a relatively unknown person in this country, went up against this guy. Norilsk was the test case. 그는 니켈 공장 인수를 위해 신흥 부자 기업인들과 손을 잡았다. 러시아인들은 그들을 독점 재벌이라 부르며 혐오했다. By 1995, we had a new business elite who, in my opinion, were efficient owners and qualified managers. But they had no property in their hands. That's why it was the struggle between old red directors and new managers who gained their money, let's say, themselves. 공산당 출신 중역들을 굴복시키기 위해선 정치적 지원이 필요했다. It was politically very difficult to withdraw, let's say, this power from the red directors. Even the government and even Chubais were not strong enough to win easily this struggle. 한편 1996년 러시아 대통령 선거는 공산당의 승리로 끝날 것처럼 보였다. 옐친과 개혁가들은 공산당의 약진을 막을 방법을 찾아내야만 했다. In the beginning of 1996, Yeltsin enjoyed only 5% of popularity. He definitely needed financial assistance, financial resources from the rich people, the oligarchs. 옐친 정부와 독점 재벌은 서류를 필요로 했다. 그들에겐 시간이 별로 없었다. 정부는 공산당의 복귀를 두려워했고 독점 재벌들은 재산을 잃게 될까 봐 두려워했다. 독점 재벌들은 자신들이 주요 산업을 헐값에 인수할 수 있도록 정부와 비밀 협정을 맺었다. Potanin proposed the privatization program, which today is still viewed as exceptionally controversial, the loan for shares program. That program entailed Russian business giving the government loans in return for taking the shares of strategic assets as collateral. In fact, what ended up happening is most of these companies ended up getting sold back to the guy that actually provided the loan. 독점 재벌들의 돈은 옐친의 대통령 선거 전에 쓰였다. 그 대가로 그들은 러시아 경제의 지배권을 원했다. The dilemma was not should we choose this way of privatization or another way which is more transparent, more open, more public. The idea was should we choose this way or nothing. И если я правильно понимаю, то сделки акций в обмен на займы в первую очередь были направлены на то, чтобы создать критическую массу влиятельных и мощных политических сил, которые жизненно заинтересованы в недопущении коммунистического революции. 독점 재벌들은 자신들이 소유한 언론과 부를 동원해 옐친의 재선을 지원했다. 끊임없이 노래하고 춤추면서 러시아 전역에서 유세를 벌인 옐친은 여론조사에서 앞서 나갔고 결국 승리했다. 포타닌은 옐친의 내각에 들어갔다. 독점 재벌들은 크레물린 내에서도 자신들의 동지를 확보했다. 포타닌은 결국 노릴스크 니켈을 인수했다. 전 세계 니켈의 3분의 1이 그의 수중에 들어갔다. 연간 매출액 25억 달러인 기업을 인수하기 위해 포타닌이 지불한 돈은 겨우 1억 7천만 달러에 불과했다. I felt a great feeling of victory.
several years before, it was even difficult to think about struggling with red directors. The struggle was won by us, by those who were younger, who were more active and more prepared for competition. Many years later came a feeling of great responsibility, because when you win, you become responsible for everything what is going on. But it came a little bit later. 주식담보부 대출은 단순한 부정사건이 아니고 세계적인 도둑질이었다. 하지만 옐친은 공산주의자들을 막기 위해서라면 그 정도 대가는 지불할 용의가 있었다. The goals are justifying the means. That's how the Bolsheviks made the revolution in Russia. And that's why it is disaster. Always, when you are using the formula that the goals are justifying the means, you are destroying the goals. 옐친의 집권 기간 동안 러시아에는 정실 자본주의가 성행했다. 많은 사람들이 개혁은 부패와 인플레이션 그리고 불평등을 가져온다고 생각하게 됐다. 1998년 러시아는 외채의 지불 불이행을 선언했고 주식시장은 붕괴됐다. 2000년 1월 1일 옐친이 갑작스럽게 사퇴하면서 그의 시대는 막을 내렸다.